En toda Europa Oriental se somete a millones de personas para construir el paraíso comunista. Trabajan afanosamente para llevar a cabo órdenes y planes dictados desde Moscú. Van marchando detrás de los estandartes de Joseph Stalin. La Guerra Fría, después de Stalin, 1953-1956. Marzo de 1953. La Unión Soviética llora la muerte de Stalin. Durante casi 3 décadas, Stalin fue el guía supremo. ¿Cómo se las arreglarían sin él? It felt as if the whole world was about to collapse. We wondered what was going to happen to us. We thought of Stalin as our father who would always look after us. Stalin murió sin nombrar sucesor. Surgió un liderazgo colectivo encabezado por Georgi Malenkov, Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov y Nikita Khrushchev. Millones de rusos lloraron a su líder muerto, a pesar de que su régimen fue despiadado y de que olvidó el bienestar de su pueblo. Stalin había transformado a la Unión Soviética en una superpotencia, pero a su muerte, las relaciones con Estados Unidos y Occidente rara vez habían estado tan mal. For 10 years, the world has been dominated by the malignant power of Stalin. A new era begins, an era in which the guiding spirit is liberty, not enslavement, and when human relations will be those of fraternity, not one-man domination. Estados Unidos también tenía un nuevo líder. El presidente Eisenhower, el secretario de Estado Dulles y el vicepresidente Nixon se comprometieron a hacer retroceder las fronteras del poder soviético. Eisenhower y Dulles habían señalado al gobierno de Truman de ser blando con el comunismo. Ahora tenían la oportunidad de desafiar el poder soviético. Pero ¿podía ser liberada Europa Oriental de la dominación soviética sin una guerra nuclear? Dulles had talked about liberation, but Eisenhower had insisted that that when he did so, he coupled it with by peaceful means. And so it is not at all obvious how liberation in the sense of rollback could be achieved merely by peaceful means. El imperio soviético se extendió a través de Europa por Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental, que se autodenominó República Democrática Alemana. Stalin había escogido a Walter Ulbricht como líder de Alemania Oriental. Dirigía un régimen obediente a Moscú. Después de la muerte de Stalin, Ulbricht se apresuró a reconstruir su parte de Alemania a lo largo de las líneas stalinistas. Und unsere Straße veränderte ihr Gesicht. Wo vor Monaten noch Ruinen standen, waren Konstrukteure, Maurer und Zimmerleute an der Arbeit. Se desarrolló la industria pesada para cumplir la demanda de la economía soviética. Se les ordenó a los trabajadores aumentar su producción. Se descuidaron sus necesidades cotidianas.
Die Normalbevölkerung lebte. The average person lived very badly. Die Versorgungslage war teilweise katastrophal. If you're talking about the things everybody needs, like heating, coal, electricity, these things were all rationed. Für Feuerung, Kohlen beispielsweise. Dann tägliche Electricity for domestic use was simply not available. war also nicht genügend Elektrizität The vorhanden. morale of the population dropped to zero. Die Moral der Bevölkerung war, ich würde sagen, unter Nullpunkt. Como Stalin, Ulbricht no toleraba la oposición. La policía secreta, la Stasi, tenía informantes en todos lados. Se cerraron muchas iglesias. Prevalecía la censura. Pero Alemania Oriental no pudo detener la deserción masiva hacia Occidente. Los sectores británicos, estadounidenses y franceses de Berlín estaban abiertos para los alemanes orientales. Miles simplemente empacaron sus maletas y se fueron. The flow of East German refugees to sanctuary in the western sector of Berlin reaches record proportions with news of the death of Stalin. Conditions are none too comfortable for these people, but they are happy to be beyond the reach of the Reds. Como si nada, Ulbricht demandó una lealtad renovada a los alemanes orientales. Alarmados, los nuevos líderes en el Kremlin ordenaron a Ulbricht suavizar sus estrictas políticas. Obedeció sin entusiasmo. Las odiadas cuotas de producción no fueron alteradas. Zum Beispiel, wenn eine Schraube fertigte. If you were timed with a stopwatch to make a screw, and it took you 4 minutes, you were now expected to do it in 2.5. Und das war ja das Schockierende. That was the shocking thing, this raise in work quotas and the pressure to produce. Der Leistungsdruck war den Arbeitern und den Leuten It was all too much for working people. einfach zu viel. La ira popular estalló. Los trabajadores tomaron las calles de Berlín Oriental. When we passed construction sites, everybody, metalworkers, locksmiths, masons, carpenters, all joined us. When we arrived at the city hospital, there were several thousand people with us. Banners appeared at the construction sites saying, "Down with the work quota increases." La noticia del creciente descontento llegó rápidamente a Berlín Occidental. I was having lunch in an open-air restaurant in West Berlin on the 16th of June when a friend of mine who was in military government and probably in intelligence drove past and said to me, "Charles, you ought to be in East Berlin." So I got into my car and I went over and ran into the building workers who by that time had left the building sites, were on strike and were marching through East Berlin. And where I caught up with them was near the Friedrichstraße Bahnhof station, the main station right in the middle of East Berlin. And by that time, striking in itself was a political act, was an act of rebellion. But marching through the streets was something more, was almost kicking off a revolution. Las huelgas y manifestaciones masivas se generalizaron en Berlín Oriental y en toda Alemania Oriental. Los manifestantes derribaron el símbolo de la dominación soviética, el martillo y la hoz. El gobierno de Berlín Oriental perdió el control. Un importante comunista de Alemania Oriental, Karl Scherdewan, estaba horrorizado. Ulbricht, Grete Wohl, Herrnstadt and a few others were all inside the Soviet headquarters at Karlshorst. They just sat there and talked among themselves, but nobody made any decisions. Nobody called for a meeting of the Central Committee. I thought the party was leaderless. Los manifestantes desahogaron su rabia en todos los recordatorios visibles del poder comunista.
Las autoridades soviéticas estaban sorprendidas de que Ulbricht permitiera que la crisis se le saliera de control. When Ulbricht arrived at the Soviet headquarters at Karlshorst, he telephoned Karl Scherdevan and asked him what was going on. Scherdevan reported that there were a lot of drunks in the crowd and they were smashing the windows and were about to break in. Ulbricht put the phone down and said in German, "It's all over." He said it in a way which, in Russian, roughly translates as, "It's the end." I wondered, what did it all mean? Even if they smash the windows, they have no weapons. It will take us no more than 5 minutes to sort them out. They were trying to elect a strike committee from the leaders of the workers when 4 Russian tanks drove into the square, 4 abreast, and went straight for the crowd. And I remember one man got caught and was run over by a tank. Russische Panzer stoßen vor. Werkzeuge der Gewalt gegen die Freiheit. Mit dem Mut Verzweifelter gehen die Arbeiter mit Eisenstangen und Steinen auf die Panzer los. Der Ruf nach Einheit und Freiheit erschallt noch lauter. Da peitschen die ersten Schüsse durch die Straßen. We couldn't do anything against the tanks with our bare hands and stones. As soon as the firing started, people began to drop down, wounded or dead. The shooting broke up the demonstration. For us, the dream of freedom was over. Las tropas soviéticas controlaron la revuelta en toda Alemania Oriental. Por lo menos 40 personas murieron y miles fueron arrestadas. Fue la primera vez que las tropas alemanas y soviéticas aislaron el sector soviético de Berlín del resto de la ciudad. The British, the Americans, and the French were all for a quiet life. Their concern was to have security of the access routes to West Berlin, that they wouldn't get into difficulties with the Russians. That was all they were interested in. They did not want to get involved. Con la situación estabilizada, los líderes de Alemania Oriental viajaron hacia Moscú. Fuera del bloque soviético, pocos países reconocieron la República Democrática Alemana de Ulbricht. En el Kremlin, el omnipresente Molotov firmó otro acuerdo con los alemanes. Los viejos servidores de Stalin, Malenkov, Voroshilov, Khrushchev, Bulganin, Mikoyan y Kaganovich decidieron apoyar a Ulbricht. En una despedida cuidadosamente montada para la prensa, el Politburó dijo adiós y deseó suerte a sus camaradas de Alemania Oriental. Faltaba una persona, el jefe de la policía secreta de Stalin, Lavrenti Beria. El Kremlin declaró que espiaba para Occidente. Más tarde aquel año, fue ejecutado. En septiembre de 1953, Konrad Adenauer fue reelecto como canciller de Alemania Occidental. Adenauer quería que su mitad de Alemania fuera miembro de la OTAN, la alianza militar de Occidente. We wanted a strong NATO as a defensive barrier against the Soviet Union. We also wanted to prevent any expansion of the Soviet Union into Western Europe. We could only achieve these aims if we had a West German army.
Con el respaldo de Estados Unidos, Adenauer persuadió a Inglaterra y Francia para que su antiguo enemigo de la guerra se integrara a la OTAN. En 1955, se permitió a Alemania Occidental organizar un ejército. Los soviéticos respondieron rápidamente a la admisión de Alemania Occidental en la OTAN, formando su propia alianza militar, el Tratado de Varsovia. El pacto unía formalmente los ejércitos de los satélites comunistas al alto mando soviético. El nuevo tratado legitimaba la presencia de las tropas soviéticas en Europa Oriental. Tanto Oriente como Occidente decían que sus alianzas eran defensivas. Ambos se preparaban para la guerra. Pero los soviéticos querían reducir la tensión en Europa. A Molotov, el ministro del Exterior de línea dura del Kremlin, se le ordenó negociar un tratado de paz con Austria y el retiro de las tropas soviéticas. Only Molotov spoke against it. The others were more restrained. He said, why should we withdraw? We're very comfortable there. That was his position. But most of the Soviet leaders disagreed with him and thought we had to make a goodwill gesture and start talks in Europe. En Viena, Molotov se unió a John Foster Dulles y a los ministros del Exterior de Inglaterra y Francia para firmar el Tratado de Paz. Österreich ist frei. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron terminar la ocupación militar en Austria. En cambio, los austríacos prometieron una neutralidad permanente. 10 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Occidente y la Unión Soviética retiraron sus tropas. Su salida sembró la esperanza de que algún día las tropas soviéticas también saldrían de Europa Oriental. En la lucha de poder del Kremlin, Khrushchev había dejado fuera a Malenkov y Molotov. En 1955 lideró una delegación soviética enviada a Yugoslavia. Khrushchev quería reparar el daño que Stalin había causado al rechazar a la Yugoslavia del presidente Tito del bloque comunista. My father, he told that these people fought against fascism. And really, it is only one country in the Europe who won itself, not by the help of the Soviet Union itself. So he told, I have to go there, not invite Tito in Soviet Union, because we are a big country, and we have to show them that we were wrong. La Yugoslavia de Tito fue el único país comunista de Europa que permaneció independiente del Kremlin. Dentro de la Unión Soviética, Khrushchev quería superar el legado de terror y las asperezas estalinistas. Destinó más recursos a la producción de bienes de consumo y alojamiento. Fueron liberados miles de prisioneros políticos del Gulag. My father was a strong believer in the communism. For him, it was the best life to the people. It is like the heaven of the earth. And he many times repeat that it is impossible to live in the heaven surrounded by the barbed wires. Khrushchev aprovechó el 20º Congreso Soviético para terminar con el culto a Stalin y revelar todas las crueldades de su dictadura. Durante una sesión secreta, Khrushchev hizo un discurso que asombró a todos los presentes. When he made his speech, people in the hall started to groan. There were shouts of shame.
Khrushchev le dijo a los presentes que Stalin había ordenado el arresto y ejecución de miles de leales comunistas, trabajadores, altos funcionarios y soldados. Nadie, campesino o general, había estado a salvo del terror de Stalin. Khrushchev himself wasn't without guilt. He had played an active part in Stalin's repressions in Ukraine and in other parts of the country. И поэтому у Хрущева не было морально-нравственного права. He had no moral right to speak about Stalin as if he himself was pure. Нового мне он ничего не сказал. He did not say anything new for me, or for the majority of my friends. He did not say everything that needed to be said, but we were happy that at least it was said. He said it in a half-whisper, literally in secret. It was not printed in the newspapers, but came out in a leaflet read at party meetings, and sometimes outside. We used to say, "This is the beginning of truth. Truth will win." Правда победит. Страх, вот этот мучительный. This fear, this tormenting fear after Stalin's death began to fade away. Стал как-то ослабевать. Все больше и больше и больше. After the 20th Congress, it looked as if this fear would never return. Уже казалось, что страх вообще никогда не вернется. El discurso secreto de Khrushchev era la propaganda perfecta para la emisora Radio Europa Libre, financiada por Estados Unidos. El contenido del discurso de Khrushchev fue transmitido después de que el servicio de inteligencia israelí envió una copia a la CIA. We're just repeating for 24 hours, 1 hour speech, over and over and over again. And this was to the party people who were brainwashed, were led to believe, and they did believe, that Stalin is God, that couldn't make any mistake. Everything he did was infallible. Suddenly, their faith, their religion collapsed. Polonia era tierra fértil para el mensaje de Radio Europa Libre. Las políticas estalinistas casi habían provocado revueltas en el país. Después de años de escasez y trabajo duro, los trabajadores querían un cambio. En junio de 1956, los trabajadores de Poznan exigieron pan y libertad para la Iglesia Católica Romana y, sobre todo, el fin a la dominación soviética en Polonia. Los manifestantes fueron enfrentados con balas y tanques polacos. Murieron 74 personas. Los jóvenes manifestantes enfrentaron un juicio público al que fueron invitados los periodistas extranjeros. What really shocked the government, the regime, was that it was the workers who rose. It was not the people that they were afraid of. It was not the sort of intellectuals. It was not people involved in politics. It was real workers, and they were disgusted. So that was a terrible blow to the regime. La manifestación de Poznan agitó el espíritu de rebelión. Apoyados por trabajadores polacos, los reformadores del Partido Comunista hicieron demandas aún más radicales. Algunos incluso pidieron la retirada de las tropas soviéticas. Los reformadores recurrieron a Vladislav Gomulka, un comunista patriota encarcelado por Stalin. Sin consultarle al Kremlin, los comunistas polacos lo escogieron como su nuevo líder. Temerosos de un alzamiento contra los rusos, Moscú ordenó a las tropas soviéticas avanzar hacia Varsovia. Y Khrushchev viajó a Polonia a enseñarle a Gomulka quién era el jefe. We were both horrified and amused because he behaved in a very strange way. He was running around and shaking his fist. He accused us of wanting to break away and said they wouldn't allow it. He was behaving very badly.
Mientras Gomulka y Khrushchev discutían, las tropas soviéticas tomaron posiciones, listas para atacar. Estados Unidos estaba a la expectativa. You're about to see the Secretary of State, John Foster Dulles, face the nation with questions from veteran correspondents representing the nation's press. On the 17th of June, 1953, Mr. Secretary, the people of East Germany rose against the communist regime, and the Russians were able to come in and suppress the uprising by means of armed force. We, at that time, sat back and allowed this to happen. Would we sit back again in a similar fashion if this kind of uprising were to take place in Poland? Well, I do not think that we would send our own armed forces into Poland or into East Germany under those circumstances. I doubt if that would be a profitable or desirable thing to do. It would be the last thing in the world that these people who are trying to win their independence would want. That would precipitate a full-scale world war, and probably the result of that would be all these people would be wiped out. Debido al apoyo del ejército y el del pueblo polaco, Gomulka ganó la discusión contra Khrushchev. Gomulka prometió que Polonia permanecería siendo leal miembro del Pacto de Varsovia. A cambio logró una mayor libertad de acción en los asuntos nacionales polacos. Al ordenarse la marcha atrás de las tropas soviéticas, Gomulka se dirigió al pueblo. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. La promesa de Gomulka de crear una Polonia más libre y auténtica calmó a los manifestantes. Gomulka mi opowiadał, że parę lat potem Gomulka told me a few years later that he had a conversation with Soviet Marshal Zhukov, who had been drinking. Siedział obok Gomulki i Zhukov said, "We were so well prepared that we could have been all over Poland in 3 days. We had very detailed plans." Myśmy byli tak przygotowani, że w ciągu 3 dni byśmy wszystko u was opanowali. And Gomulka replied, "Did you plan how many people on both sides would have perished?" Również ile będzie ofiar po obu stronach. Marx, Engels, Lenin, Stalin zászlaja alatt előre a béke a népek szabadságának szent ügyéért. Después de la muerte de Stalin, Hungría había permanecido bajo la dura dictadura de Mátyás Rákosi. It was a saying at that time, it was like a joke. There's only 3 kinds of people in Hungary: who was in jail, who is in jail, and who will be in jail for political reasons. Como Stalin, Rákosi mató y encarceló a sus rivales, pero se esperaba que las personas vitorearan y estuvieran conformes. El nuevo liderazgo del Kremlin desaprobaba a Rákosi. Un representante soviético veterano fue enviado a tratar con él. 2 hét múlva jött Mikoyan, az őrmény. Mikoyan, the Armenian wheeler dealer, arrived. Rákosival mentünk ki Rákosért. Rákosi and I went to meet him at the airport and took him back by car. És hoztuk be Mikoyan. Már majdnem beértünk. We were almost at the guest house when Mikoyan turned to Rákosi and said, "The Soviet leadership has decided you are ill." Úgy döntött, hogy maga beteg. Well, Rákosi didn't think he was ill. But of course, in those days, illness was a political decision. Mikoyan continued, "You will need treatment in Moscow, so you will have to resign." Los soviéticos permitieron que András Hegedus permaneciera como primer ministro, pero los reformadores del Partido Comunista Húngaro buscaban un líder más independiente de Moscú.
Querían que Imre Nash se hiciera cargo. Como Gomulka en Polonia, Nash era visto como un líder que podía reformar el partido. La embajada soviética en Budapest estaba inquieta. Ambassador Andropov sensed the possible danger and warned Moscow. He sent a lot of telegrams, he made phone calls, and even went to Moscow himself. He tried to warn everybody, but it was all in vain. Khrushchev thought he could cope with the situation. Inspirados por el éxito de Gomulka en Polonia, miles de personas llenaron las calles de Budapest. Los estudiantes y trabajadores demandaban libertad de expresión, la disolución de la policía secreta y la salida de las tropas soviéticas. Desfilaron con banderas húngaras que tenían el emblema comunista rasgado. I was stopped halfway across Margit Bridge by women students. One of them asked me for my army cap. She pinned the Hungarian national colours to it and thrust a leaflet into my hand. It contained 14 demands. I could agree with 13 of these demands, but I couldn't agree with the 14th, which called for the withdrawal of Soviet troops from Hungary. This was a demand which we couldn't possibly achieve. Los manifestantes llevaban fotografías de Imre Nash. Los reformadores comunistas le pidieron que se hiciera cargo. Suddenly taken from his home to the parliament, and he had spoke of some minutes. He began saying, "Comrades," and then the crowd roared and said, "We are not comrades." Nash había evaluado mal el sentir popular. Los húngaros querían cambios inmediatos y radicales. En el centro de Budapest, una multitud exacerbada derribó el monumento de Stalin. Nash permaneció en silencio cuando los asustados líderes comunistas de Hungría pidieron al Kremlin terminar la creciente revuelta. I got a telephone call from my divisional commander in Segled. He told me, "You've got to go to Budapest. It's urgent." I asked, "What are my orders?" I was told that orders would be given when I arrived in the city. We were approaching the city as dusk fell. We thought that all that was needed was a show of force. Then I heard a machine gun open fire and the screams of a man who was wounded or dying. Then I realized that things were going to get serious. Civiles armados impidieron que los tanques de refuerzo soviéticos entraran en Budapest. Los húngaros se habían equipado con bombas Molotov, rifles, ametralladoras y entusiasmo. I don't know how the guns work, but one older man, his name was Pistobachi, he says, "Don't worry about it, I'm gonna teach you." And then I looked at the gun was bigger than me. They explained to me and showed me a couple of times. And the very first time I had to use it, I closed my eyes because, you know, for scared. I never used gun before. So then I looked around and there was a couple soldiers there. And they teared up from the uniform, they had stars for the Russian stars, so they teared it off. And they said, "Don't worry about little girl, we take care of you." Quite a few times I wanted to go home. Maybe the next bullet is going to be mine. And I started to go. And when I saw the 14, 15-year-old kids dead, I said, I was in the service for 2.25 years. I know how to handle a gun. And I'm going home, and I'm going to leave these kids to die for our country.
the shape kept me there. Durante 4 días de lucha, los revolucionarios de Budapest defendieron su posición. Hubo grandes pérdidas en ambos bandos. Imre Nagy organizó un alto al fuego. Los soviéticos aceptaron retirar sus tropas de Budapest. El Kremlin esperaba que Nagy, ahora primer ministro, restableciera la autoridad comunista. Pero el lado patriota de Nagy estaba aflorando. Prudentemente decidió respaldar los revolucionarios húngaros. A múlt héten tragikus gyorsasággal peregtek a véres események. De az is vitathatatlan, hogy ezekben a megmozdulásokban elemi erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket átfogó és egyé forrasztó nemzeti demokratikus mozgalom. A Nagy Imrét, én megmondom önnek őszintén. I'll tell you quite honestly, and this is not only my opinion, this is what every revolutionary thinks, at least the ones who dare express their opinions. Nagy Imrét mi csak akkor. We only recognized Imre Nagy as our prime minister when he actually acknowledged the revolution. Amikor ő fölvállalta, és nem azt mondta. He announced, "This is not a counter-revolution. This is a fight for freedom." Forradalom van, hanem azt mondta, hogy ez szabadságharc. Durante los enfrentamientos de Budapest, muchas personas se habían refugiado en sótanos. Al salir encontraron gran parte de la ciudad en ruinas. Los húngaros pensaban que habían ganado la revolución. Salieron a llorar a sus héroes muertos. Los corresponsales occidentales se congregaron en Hungría para informar de la victoria. We hope that our country will be entirely free and we can work and we can have free connections with West. People were enormously optimistic that life had changed. Everywhere in the country, the Hungarian tricolour was flying with the middle torn out, the communist emblem torn out. It seemed to be, a completely liberated country. Muchos húngaros vieron en Estados Unidos y Occidente una garantía a su revolución. Behind me is the Blue Danube in Budapest. The scene is calm enough here, but the rest of this city is in a bloody turmoil. For more than a week, the Hungarian rebels have been attacking the signs of Soviet tyranny. It's become a platitude to say of a people that they've earned their freedom. But it's the only thing that can really be said of the Hungarians today. Whether they will be free is still in the issue. But if sheer guts can win freedom, they'll win. Otra crisis desvió la atención de Occidente hacia un lugar lejano a Europa. Un problema militar extraordinario estaba comenzando en el Medio Oriente. El canal de Suez de Egipto fue atacado por Gran Bretaña, Francia e Israel. Estados Unidos no había sido consultado y estaba indignado. También lo estaban los húngaros. We went to interview the head of the resistance in Győr, which is the main town in Western Hungary. And he gave us an interview. And then he said, "You have wrecked, you the British, and of course the French, have wrecked our rising by starting a war in the Middle East. This will put the Russians in a position where they can, in fact, act with impunity because the world's eyes will be on the Middle East and not on Hungary." So they were angry. Sin el ejército soviético en la ciudad, los revolucionarios de Budapest tomaron venganza. Destruyeron oficinas del Partido Comunista. Quemaron las banderas rojas. Colgaron a miembros de la policía secreta. With Imre Nagy in power, there was an orgy of bloodletting in the streets of Budapest
and other cities. Я видел повешенных. I saw people being strung up by their feet, people being publicly humiliated and trampled on. Los soviéticos enviaron más tropas a Hungría. El primer ministro Nash probó con una última jugada. Con Austria en mente, Nash declaró la neutralidad de Hungría y se separó del Pacto de Varsovia. Esperaba que la presión internacional impidiera que los soviéticos aplastaran la revolución. Власть Имре Наджи была нелегитимная, Imre Naj's government was not a legitimate one. касающаяся Варшавского договора, куда Венгрия входила. Therefore, any decision it took concerning the Warsaw Pact, which Hungary had joined according to its own laws, was, to put it mildly, invalid. Вы знаете, мягко выражаясь, несостоятельна. Otros estados comunistas, especialmente China, instaban a Khrushchev a usar la fuerza. It was very complicated decision to my father, as he told for 3 or 4 days. He talked with the Chinese, with other representatives, and one time they decided not to use force, then they told, no, we have to use force, yes, no, yes, no. At last it was decision, yes, to use it. И когда нас 3 числа собрали, We were told to get ready to re-enter Budapest because the terror had started. спасать народ, потому что там начался террор. We were not a force of occupation. Instead, we were going in as saviors to protect the people from banditry and terrorism. Разгула, бандитизма и террора. We knew that the Americans might also enter the city from the west. We asked our divisional commander, could this mean war? He said, yes. This could be the beginning of World War III. Началом Третьей мировой войны. El 4 de noviembre de 1954, el ejército soviético entró nuevamente a Budapest. I called up Imre Nagy and I then told that, Mr. Prime Minister, all the signs we observed, the massive troop employment, the unrestricted shooting, now the attack against the final perimeter of Budapest, all of this suggests to me that we are in war with the Soviet Union. I recommend that U.S. Prime Minister state for the nation, for the world, that Hungary is in war with the Soviet Union due to the Soviet aggression. He dressed me down practically. No war with the Soviet Union. Khrushchev había ordenado el ataque después de que Estados Unidos le hubiera hecho entender que, en lo que respectaba a Eisenhower, Hungría pertenecía a la esfera de influencia soviética. Imre Nagy había apelado al mundo demasiado tarde. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Los revolucionarios húngaros esperaron en vano la ayuda occidental. And the fact that if the West intervened, it ran the high risk of generating a world war, really meant that we didn't want to see physical uprisings. And the policy, at least, was don't create any hopes on the part of the satellite countries that we will intervene. Radio Free Europe, and they were saying, hang on to 3 weeks, 3 more weeks. We come in, we help you. So we fight for the last bullet, the last drop of blood we was holding on to. And what happened was they was lying to us. Nobody came. La revolución húngara fue aplastada. Miles de personas murieron en el enfrentamiento. Imre Nagy fue ejecutado.
200.000 húngaros huyeron a Austria antes de que las tropas soviéticas cerraran la frontera. Los millones de personas que permanecieron en Hungría eran prisioneros. Khrushchev había reforzado la cortina de hierro.